Now, research reveals that the prevalence rate among fishing communities, especially around the Lake Victoria area, is 29%. That is actually 3 times the national rate, which is 7%. And we have research has revealed that fishing communities and people who live at landing sites are among populations that are most at risk when it comes to being infected with HIV and AIDS. Today on Minibuzz, we want to have a conversation with these lovely people from Katosi about what can be done to bring this issue under control. Banange tubuuza nti lwaki ensonga ya mukene nyene lemedde ku bizinga, ku islands, ku myalo. Some of the main causes of an increase in the HIV prevalence are: 1, people get a daily income. It's not like in the villages where somebody has to grow crops and wait for 3 months. People get daily income. And 2, alcoholism. People there take a lot of alcohol on the landing sites. On the landing sites. Okay. And as a result, they end up going to their prostitutes. And 3, there are so many prostitutes in the islands. So, and buying them cheaper at 3,000. So they can say that. So the prostitutes come because of the, money they are buyers. The fishermen have the money. Yeah, the money is there. Nze ngamba ku lwange kisibye ennyo obulwadde ku myalo egyo n'okwetoloola ennyanja. Ekisooka nti abantu babeera eno nga naddala abakyala babala sizoni, n'agamba sizoni eno lwabwe bati bajja mu bungi mugiramu abalwadde. Ogwo omuntu alaba eno kujja eno ku ttale gy'abadde nga bamumanyi agenda ku bizinga gye batamumanyi. Ate jjukira eri abantu abavubi afuna ssente nnyingi gwe wojjirawo wonna gye ssente ze zimukolera ki. Bwe tugamba ssente nnyingi tugamba ssente mmeka? Kati omuntu olunaku ayinza kuyingiza emitwalo 20. Kati omukazi omuga nti mpa emitwalo 5. Ekyo tekimukalubira gimuwa. Ekyo nakyo kisibye nnyo obulwadde. Nze ku lwange kyendowooza nti kikyaleese obuzibu. Abantu bakyetya okwekebera. Abantu bakyetya okwekebeza omusaayi. Era nga bakirayanti tugezezzaako nnyo okulabika nti tukisomesa abantu obulungi obuli mu kwekebera n'obulungi obuli mu ekyo ekiba kivuddemu. Nze endowooza eyange ejja kukyukamu ku katono ne bannange. Ekizibu kye tusinga okubeera nakyo ku myalo, kati nze mpangaliddewo nnyo ku mwalo nga kuno ogw'e Katosi. Tufuna kubanga kyenja okukyukamu ne bannange nga sinatuuka ku mulamwa nti tusobola kale okufuna abantu abapya, naye ate abantu abapya abo bwe tubafuna tebajja mu lwatu muffe. Naye abantu abasinga obukadde ababeerawo ku mwalo be basinga okuba nga bangi ba bulijjo babeerawo. Basobola okufunayo abajja okubakebera omusaayi ne bajja babakebera. Tugeze ne bakebera abantu 7. Bwe bakebera abantu 7 abo ne bagenda. Kati ate ne wafunikawo era ekibinja ekirala era nakyo ekizza okukebera. Kati ne kikebera abantu 7 mu aba 5 nakyo ne kikola ki? Ne kigenda. Ne wayitawo omwezi gumu ne tufuna puroguramu ate ey'abalala nabo ne bajja. Naye nze nandigambye nti mu bantu abo abajja tebajja buzi nti bo bajja batambuza bigere, era balina omusaala gwe baba bakoze eki gwe baba bafunye. Ffe abeewaayo okulaga obulamu bwaffe nti tuli balwadde banditusomesezza ne tukomawo wansi eri abo be baakebera. Abantu abo ne tubatuuza ne tubasomesa nti omulwadde si mufu, wabula okulwala omuntu ateekwa okujjanjabwa n'obeerawo ebbanga eritali gere. What is really shocking is that almost 30% of these people are within a small confined area of. So according to the technicians, the bureaucrats, the people who do the research, what do you see as some of the factors that we've not mentioned or have not yet been mentioned in our conversation that cause this disease to persist among fishing communities? I think some of the factors that are not mentioned here, the behavior of fishing community, people living within fishing communities. Their perception to HIV is totally different. It could be because of misinformation. Maybe they are not informed well about the HIV/AIDS.
So they think that HIV/AIDS is not. What manner of misinformation are you talking about? They are not properly informed about HIV/AIDS. They don't have enough information about HIV/AIDS. Okay. So they think that HIV/AIDS is not a serious problem to them compared to, for example, the fishermen who think that actually drowning, somebody can drown instantly compared to HIV/AIDS, which may take years for somebody to do what? To die. So that's one of them. The other is like, I think it has been mentioned, but it's usually the seasonality of the fish catch also affects the patterns of sexual behavior within these fishing communities. You find that when the fishing catch is high, it's a fishing season, a lot of prostitutes enter into the fishing communities, and there's a lot of risky sexual behavior that goes on during Could I ask, as per your research, where are these prostitutes coming from? They move from one island to another, from one fishing community to another, but they are mainly stationed on the mainland. Then they move on to the islands and the fishing community, the landing sites when the fish catch is high. I want to find out how easy is it to access these health facilities, and especially related to the HIV and AIDS in the fishing communities. How available is it? How easy is it? You are a medical personnel, aren't you? Yeah, Please. you have to hire a boat. You have to get a boat. Which boat you have to fuel with petrol, and you have to be with an engine. So, summing all those is a bigger question. No, the sabo wali wagambye nti no obera ku kizinga obadde eno katosi for a very long time. Kati challenges ki zolaba okufuna information about HIV/AIDS ku bizinga oba banno bobeera nabo bokola nabo bali ku bizinga bafuna buzibu ki mu accessinga information eno? Kati nga kufa abavaayo mu bulamu lukufune tugamba abantu tuli balwadde netandika eddagala omuntu n'omunyonyola omutuuza n'omugaa nti gundi genda dwaliro otandika okufuna eddagala okozesa eddagala akubuuza ebibuuzo bino olw'okuba ye gwe kati gw'oli mulwadde toli musawo era toli musomesa akubuuza ebintu bino baŋŋamba nti eddagala lisuula eddalu baŋŋamba nti eddagala litabula omutwe kati ntandikirewa ogenda okumira eddagala erinantabula omutwe n'omuyita n'omuzakka tebe n'omugamba nedda nange gwolaba natandika eddagala naye syatabuka mutwe naye olw'okuba nti gwe toba musawo kyekiri kyegambye kyenasooseemu nti bakansi bandifunyeyo abantu ne baweebwa waakiri omusaala oluvannyuma lw'okuba nti batendekebbwa ne bajja mu bantu abo abaavaayo kuba kati tulina ebizindaalo byaffe ku byalo tugamba abantu abakebeddwako nga mwagala obuyambi mujje twagala tubakolemu ebibiina mujje abantu abasobola okuvaayo. So we have a story that we would like you to look at and take a picture of what life with HIV and AIDS looks like at a fishing community. Take a look at this and see. Obuzibu bwe tusanze obulwadde bwajja ng'omwami wange yali mukyakaze naye oluvannyuma lw'emyaka nga 8 yalwala okukolola nga ku leediyo kuliko akalanga akagamba nti bw'okololera wiiki 2 genda mu ddwaliro bakukebere naye ye yali akololedde wakati w'emyezi nga 5 omutwe gwamulumira ennaku 4 ne tugenda Mulago. Bwe twatuuka e Mulago bamuggyako omusaayi ne batuwa ekitanda kaakati okwolwo enkeera abasawo bajja ne bambuuza nti omwami ono yitoote konze bba wange ne bansaba okunzijjako omusaayi saabakaayanya nange ne banzijjako omusaayi olw'eggulo ssaawa zaalinga 9 ne baleeta rizasi zange ne baŋŋamba ne bansaba okugenda mu kasenge okunkansolinga naye nange kyansanyusa nnyo okumanya ki kyendi kuba nali njagala okumanya kiki kyendi okuva olwo ne batandika okumpa eddagala namalayo wiiki 3 omwami wange n'afa. Kwata nnyonyi omuvubi yeyisanga bw'ayagala omulamu n'omulwadde
tayawulwa. Ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka okiraba era bwe mujja kuno eriyo bye mujja nabyo nga bingi okiraba nze nange nno omusaayi era ndi muntu bw'oba olaba sirina musaayi mwaleeta buno obuntu bwaffe simanyira bugali mpyotawa nako emanzi nenyambalamu awo nengenda nsamamu kensambye nempayo nembeera yize kali mama abaana era nzogamba abaana sirina kyenkoze negaana nenduma nekunga neŋamba nze sirina kyenkoze. Abavubi tebalina misomo gyonna. Bw'afuna omukyala agenderawo bugendezi tafuna kondomu gyakozesa tamanyi nti oba obulwadde bwakola ki bwajja siriimu yajja aluma abantu. Kati ffe abalina kye tumanyiko kuba twafuna okukeberebwa bw'ogenda omuyitako oba okuyitako bakudda mu mabaala nga bakufuula emboozi nti oyo gundi ali ku ddagala owuli. Kati ye bw'ogenda okugamba nti oba waliwo abazze abasawo ngaabo baba babayisaamu ki amaaso. Kati oli bw'alaba nga gwe bakuyisaamu amaaso neyandifunye omukisa ogwo okugamba nti kangende bankebera atya. Njagala kubuuza, how can we be served better or what can be done to have better service? Nga ddala baami mmwe mbadde mugamba nti no mwetaaga emisomo biki kati mwenga mmwe abakulidde ku myalo gino mwetaaga ki? Twetaagamu emisomo kubanga abasinga bagamba nti siriimu tata kasitoma kubanga wasanga wagenda tamanyi nti ono mulwadde yagenda bugenzi. Kati tukole ki okukendeeza kyetaagisa emisomo ng'abantu bamanye emisomo yesewo nze kyenandirowoozeza ekyandireese okukendeeza ku bulwadde obuleeta akawuka ka mukenenya ku myalo. Abasawo bano betulina batono. Kimu ekyokubiri abasawo bano bwe bandi bawadde obuvunaanyizibwa bwe baabawa kati bwe balina fayini babukozeseza okutuwa eddagala naye tebamala nti bwe tugenda ffe abamu tuba tulina okudda okunoonya ekyemisana twavuddeyo nga abaana baffe abamu tebalina kyakulya kati tulina ate okulindirira eddagala wali tulifune tuvaayo nga tulifunye nga bwe tulyagala naye olw'okubeera abasawo babaawo batono tebamala kutumatiza misomo nti naffe kijja twetaagisa bwe baba batukutteko nga muvuddemu bakansala nti nabo balina akantu ke bateekwa okuweebwa olw'ensonga eri nti nabo baba banoonya okuddayo okunoonyeza abantu baabwe ekyokulya. Bongera abasawo webale nnyo ssebo mpozi ku kya basawo nze nyongera bakansala banafuyeemu oba tunafuyeemu lwa nsonga okozesa ssente ngera owulidde nti ebizinga byesudde kyokka oyinza okuvaayo nga tewali kuyongedde kusuula mu lubuto olwekuba nti ensawo ki nkalu. Ate kyakubiri kondomu ezigabwa munaaka nazo ntono tezimala. Abavubi tuli bangi era abavubi bangi nekumyabe bangi naye ogenda okwekanga nga kondomu zizze 10 ate abazeetaaga bali 2. Kale ekyo nakyo ndowooza kyalyongedde okulabika ntituyambako. Kakati kigambibwa wano bagamba nti Katosi health clinic eweereza abantu 52 islands. Is that true? Serve in the Katosi, the health clinics in Katosi serve 52 islands. Is that true? Chitufu. Bagamba nti about 400 people living with HIV/AIDS are currently the ones being able to access out of the 1,500 according to statistics. Tukole ki okulaba nti no akawuka k'omukenenya kakendeera? Nze ku lwange ensonga enkulu kwongera mufe abakkiriza okutuwa emisomo tuddeyo wansi banaffe nabo kati mwe mufuuka abasomesa. Nange kyenabadde njagala okwongereza ku ky'omwami oyo nti tulina okutegeeza abantu nti tuveemu omutima ogusiiga
nti omuntu bw'aba alina akawuka aleme kusiiga banne, naye alina okusooka okumanya n'agenda mu ddwaliro ne bamukebera n'abeera n'omutima ogutasiiga ogutasaasaanya. Bizinga byesudde ate okutambula okutuuka ku ddwaliro oba okutambula ku bizinga tukozesa kasente ke tutalina, oluusi awo nakyo kituleetera okuba abanafu okutuuka ku bannafu okukola ki okubasomesa. Ne tusaba ne kondomu zino zeeyongere ku bizinga kubanga abantu bangi ate zigenda okutuuka ku ddwaliro ngera tezimala, omuntu n'agenderawo nga bw'ali. Naye nze kyensuubira nti ffe ffennyini abalabika nti twewaayo ne tujja mu bantu ne tubategeeza nti tuli balwadde, twaliko ne tubamatiza bannaffe nti kati nganze bwe mundaba bwe okunyirira kwange kuno bakwendiko kagamba nvuddeyo mukutegeeze nti ddala obulwadde buno bukola ki buluma, naye bwe bakuwa eddagala likole ki limire mu biseera beera mwetegefu toyongera kusiiga ate nakukwana. My thoughts are that actually fishing communities are many. There are many segregated islands. If you look at Kalangala, you look at Mukono, there are many segregated islands. And reaching out to those islands is not like you are going to reach out to the whole of the islands. It's a challenge. So one thing that we have to do is we need to combine efforts, government and NGOs, to move out to these islands in form of outreaches. We go there on a regular basis in form of outreaches. We can even start doing door-to-door HIV testing. HIV testing is one way of accessing other HIV care services. If you remain negative, you are advised to remain negative. If you are positive, you access care. The other option that has already been discussed is we train peer educators, peer guides. These peer guides can mobilize people on the islands to come for HIV testing during an outreach. They can also mobilize people to access basic HIV care like septic prophylaxis. Thank you very much. I think that if we do that, we will reduce HIV in the fishing community. We put this same question to you on the street and some of you gave us your answers. Thank you so much. Here are some of the answers we got when we asked the question on the streets of Kampala. Lack of proper transportation to those places has also led to poor sensitization methods into those places because the sensitizers lack proper means to reach such places. They need to be, like sensitization, need to be educated about HIV AIDS and all that stuff. And if that doesn't work, then maybe they should just abstain. I think one of the first things is to make sure that these fishermen are busy and have other activities besides fishing.